Kano kako we yagwako Passlip eyajja omuliro, Passlip yo yayulika, Passlip ye emmese zaagiruma, Passlip yo wali ogitutte mu basiiringa ne bagyokya, certificate yo eyinako obuzibu, teringa bwe yali. Nga wandyagadde ofune Passlip oba certificate endala, oyambiddwa, togenda kuddamu kukaaba. Laba vidiyo eno paka gy'ekoma, ogenda kumaliriza weebaza. Tugenda sooka tukunnyonnyole. Uneb yavuddeyo n'enkola eya online. Ekibadde kibeerangawo ennaku zonna, obadde osobola okugenda ku Uneb offices entiida n'osaba okukuddizaawo ebiwandiiko bye ebyawula, era babadde bakikola. Waliwo gye bayita letter of verification. Eyo y'ebbaluwa eweebwa omuntu nga yabulwako ekintu kye, kyajjiira mu muliro, kyayonooneka, oba ekintu kyonna ekikyamu ekiriko. As per now we twogerera, you can apply online. By increasing the services zino ne bazireeta closer to you. You can use your phone, you can use your tablet, you can use a computer, you can use your laptop. N'oba nga toyina smartphone, you can go into an internet cafe, n'obasaba, n'ologinga in mu Uneb portal, then n'osobola okuba nga applyinga. Kati kyemmanyi bangi mwebuuza, kiki neetaaga okwapplyinga gye ngenda okunnyonnyola. Naye nga sinnaba kunnyonnyola bintu ebyo, sooka olayikinga vidiyo eno, sooka osubscribinge ku mukutu gwaffe, oli ku Muto Online. We bring you all academic information, education information, na buli information ekwata ku byenjigiriza. Ku mukutu guno ebeerako. Ekibuuzo kyonna ekiconcerning academics, come to Muto Online. Bw'oba oli mupya, sooka osubscribinge otweyungeko, tusobole okuba nga tutambula ffenna. Kaakati kankunnyonnyole biki bye weetaaga okuba nga oapplyinga okufuna letter of verification, okubanga ebiwandiiko bye byawula ebyayokebwa omuliro bisobola okuba nga oddamu okubifuna n'otambuza ensonga zo bulungi. Ekisooka, weetaaga okuddayo ku ssomero lye watuulira senior 4 senior 6 ne bakuwandiikira ebbaluwa gye bayita letter of introduction, nga bagiwandiika bagiadressinga eri executive director owa Uneb, nga bamutottola ensonga ekwata ku ggwe nti ddala wali muyizi bwabwe era watula ebigezo mu mwaka ogwo. Omukulu w'essomero ye abamanyi owandiika ebbaluwa eyo, mutuukirire omunnyonnyola ensonga ajja kukuwandiikira ebbaluwa eyo, yeesookera ddala. Ekyokubiri, weetaaga okuba ne identity card. Esobola okuba national ID, esobola okuba passport, kasiteba ngeri recognized by the government of Uganda. So, atalina kiwandiiko kikwogerako, sooka okinoonye oba oyagala kudda kufuna biwandiiko byo. Ekyokusatu, singa Passlip yeba yabula, eba erina obuzibu bwonna, weetaaga police letter ekakasa ekyo nti ddala Passlip yabula. Okitegeera? So, olina okugenda ku poliisi n'olipootinga nti Passlip yange yabula, oba yajjiira mu muliro ne bakuwa ebbaluwa ekakasa ekyo. Byenkugamba bino byonna ogenda bisikaaninga obisabumiitinge ku Uneb portal. Waliwo option eyo when you apply. Ekyokusatu, weetaaga okuwamu n'akasente, si bya bwereere, weetaagayo akasente akatono. Ekisookera ddala ordinary ya $5 ye ya bulijjo, abeetaaga special ya $30. Mu special mwe mubeera bannabyabufuzi, tugeze agenda kwesimbawo ayagala kuverifyinga biwandiiko bye, ojja sasula $30 basobole okuba nga baverifyinga information yo, bakuwe letter of verification. Ekyokubiri, stage ey'okubiri eringa lyawo ebeera ya $10,000. Eyo yaba baagala hard card oba tugeze oyagala certificate yo ogifune ng'eri printed by Uneb, osasula $10,000. N'olw'ensonga eyo nsaba okkirize nkunnyonnyole
ekisembayo naye ng'ate kikulu, ekimu ku bisembayo byenyinza okugamba byoterabira, scanning ebintu bino nga biri clear as you can. Genda ku stationary babiscanninge, ogende ku Uneb poto, nkyogedde mpola lwansonga njagala okikwate. Genda ku Uneb poto, ojja kulaba option eyo w'osobola uploadingira documents zo. Ngenda bakolerayo video nga mbawa o applying otya step by step nga tuli ku applying. So expect that video after this video. Tugenda kukoma otuginnyonnyole how do you apply. N'ekirala kyenyinza okugamba nga tonnaba kukola ebyo bintu byonna, process eno it takes 5 days. Singa oapplyinga by Monday, by olunaku lwokutaano ojja kuba ofunye reply. Lwansonga wosubmittinga in your applications, board eya Uneb etuula. Singa eyita mu issue neraba nga it is genuine, you need a letter of verification, they will issue it there and then. So it is not a matter of once I apply, they will give it to me. No, please. They assess those documents you submitted, n'engeri ebiwandiikiddwamu ne bakunnyonnyola. And if there is any query, era bakugamba tereza mu kino osobole okubanga tukuwa letter of verification. Kati nsaba okkirize nkusomere mu kiwandiiko kya Uneb nga bwe yakipositize, kiri mu lulimi Luzungu. I hope everyone understands English very well. Allow me to read it for you to explain more in details of what I've been explaining. Uneb said like this. It said you can now apply for letter of verifications online through the Uneb e-service portal, which can be accessed by the link. Buli yenna ayagala link ngenda giteeka mu comment section. If you want the link on how to apply, I'm going to share this link so that you can apply. Don't forget, you can share this video to your friends and invite them to be part of Moto Online. Ekyokubiri yagambye if the board is satisfied with the information provided, it will issue a letter of verification. Ekyo nakibanyonnyodde edda. Requirements, mulimu introductory letter from the former school addressed to the executive director Uneb. I've already said that. A valid identity card of the applicant, I talked about that. A police letter in case of loss or damage of the slip or certificate, I've explained that. The payment is as shown below. Type of verification letter, ordinary is for 50,000, hardcover 100,000, and special ones 300,000. Mpozi ekirala kyenjagala mbategeeze, ssente zino zisasulwa mu Airtel, MTN mobile money, ne mu banks nga Stanbic, Centenary, Uneb zeekolagana nazo. Once you're applying, bajja kugeneratinga bakuwe code. Code eno gy'okozesa when you're paying. Code ye yeba specifically nga bagikoze nga yiyo nga omuntu ali mu applying, it cannot apply to someone else. It will only work on your issue. So I expect everyone to get a sample code when you're applying, and you use that sample code to apply for what you want in Uneb. They have said, for applications on behalf of another person, a letter of authorization and identity document from the person should be attached. Singa oba oyina munno ng'ali bweru eyo naye nga yandyagadde omuprocessingire ebbaluwa eno agifuna ogimuweereze, kijja kwetaagisa omuntu oyo okuwa letter of authorization okukkiriza okukola on behalf of him or her. So I think we've understood everything. Like our video, subscribe. This channel is called Moto Online. Moto Online, as we promised you, it is an education platform
totally designed to help everyone acquire academic information at a cheaper price. Thank you for watching.